আমি ক্যাটেলিয়া আবারও চলে আসলাম তোমাদের মাঝে একটি নতুন ক্রাফটিং আইডিয়া নিয়ে। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের একটি নোটবুক বানিয়ে দেখাবো। নোটবুক বানানোর জন্য আমাদের যে যে জিনিসগুলো লাগছে: কালার পেপার, একটি হোয়াইট পেপার, গ্লু, পেন্সিল, কালার পেন্সিল এবং সিজার। প্রথমে পেপারগুলোকে ভাঁজ করে দুই ভাগ করে নিব। এরপর পিস করা পেপারগুলোকে জিগজ্যাগ শেপ করে ভাঁজ করে নিব। জিগজ্যাগ পেপারগুলো একটির সাথে একটি লাগিয়ে দিব গ্লু দিয়ে। এবার কোণাগুলো কেটে নিব। ভাঁজ করা পেপারটাকে একটি হোয়াইট পেপারের উপরে রেখে পেন্সিল দিয়ে শেপটা এঁকে নিব।
এই হোয়াইট পেপারের শেপটা কেটে নোটবুকের কভার বানাবো। ফ্রন্ট কভারে একটি রেইনবো এঁকে নিব। এরপর কভারগুলোকে ভাঁজ করা পেজের সাথে গ্লু দিয়ে আটকে দিব।